Next, factors affecting rate of a chemical reaction பார்க்கலாம். என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். ஸோ ரியாக்டன்ஸ் என்ன நேச்சர், அது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து மாறும். உதாரணமாக ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின், ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் புரோமின் ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீடில் நடக்காது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியாக்டன்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஒன்றில் குளோரின் இன்னொன்றில் புரோமின். ஸோ ரியாக்டண்ட்டோட நேச்சரை பொறுத்து ஸ்பீடு மாறும். அதே மாதிரி ஸ்டேட், கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் பொதுவாக ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும், சாலிட் ஸ்டேட்டில் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்போது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது, அந்த ரியாக்டன்ஸ் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குங்கிறத பொறுத்தும் ரியாக்ஷனோட ரேட்டு மாறும். அடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். ஸோ ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும், அப்போ ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். அடுத்தது மூணாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ஸோ ரியாக்டன்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கான்டாக்டிங் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும், அப்போ ரியாக்ஷனோட ரேட்டு அதிகமாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். அடுத்தது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் மிக்சரோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும், ரேட் அதிகமாக இருக்கும். டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். அடுத்தது ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் போட்டிங்கன்னா ரியாக்ஷன் குயிக்காக முடியும். கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷனை குறைச்சிரும். ஸோ அதனால் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இதை ஒவ்வொன்றை பற்றியும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் பாருங்கள், நேச்சர் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். ஸோ நமக்கு தெரியும் நேச்சர் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே தான். நேச்சர் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். In many chemical reactions என்ன நடக்குது, existing bonds in the reactants, existing bonds in the reactant molecules are broken, உடைச்சிடணும், and some new bonds are formed in the products. ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரியாக்டன்ஸுக்கு இடையில் சம் நியூ பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஓல்டு பாண்ட் பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம். ஸோ அப்போ அது என்ன சொல்லாது, நெட் எனர்ஜி, இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய நெட் எனர்ஜி, தி நெட் எனர்ஜி involved in this process depends on nature of the reactant. அது ரியாக்டண்ட்டை பொறுத்து மாறும். ஏன்னா எல்லா ரியாக்டண்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி எனர்ஜி கொடுத்தா பாண்டு பிரேக் ஆகாது, டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்டன்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிக்கு வேணும். ஸோ அதனால் என்ன சொல்லலாம், therefore hence rates are different for chemical reactions with different reactants. ஸோ வெவ்வேறு ரியாக்டன்ஸ் வரக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு ரேட்டும் வெவ்வேறையாக இருக்கும், வித் டிஃப்ரெண்ட்
reactants. Example பாருங்க. Oxidation of ferrous ion by potassium permanganate and oxidation of oxalic acid by potassium permanganate. இந்த ரெண்டுலையுமே எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நடக்கும், செகண்ட் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும். இன்ஃபேக்ட் செகண்ட் ரியாக்ஷனை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணால் தான் ஒரு கன்சிடரபிள் ஸ்பீடில் நடக்கும். தி செகண்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் slower than first reaction. This takes place on heating the reaction mixture அதாவது ரியாக்ஷன் மிக்சருங்கிறது இங்கே சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டும் ஆக்சாலிக் ஆசிட் சேர்ந்தது to 60 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அப்போ தான் இந்த ரியாக்ஷனை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடாக நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா ரியாக்டண்ட்டை பொறுத்து ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு மாறுது. ஸோ செகண்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்குது, ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்பீடாக நடக்குது. ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடே டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்டண்ட் மாறுறதுனால. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட் தி ரேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ தி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், the physical state of the reactants also affect the rate of the reaction. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி the reactions in gaseous phase take place faster than reactions in solid state. The reactions in gaseous state take place faster than reactions in solid state. ஸோ இதுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் between solid sodium and iodine vapor is greater than rate of reaction between solid sodium and solid iodine. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ஃபஸ்ட் கேஸில் வேப்பர் ஸ்டேட் தட் இஸ் இன் கேசியஸ் ஃபேஸில் இருக்குது. ஸோ அங்கே ரேட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா lead nitrate aqueous solution plus potassium iodide aqueous solution. ஆட் பண்ணிங்கன்னா lead iodide yellow precipitate forms quickly. ஸோ அந்த லெட் அயோடைடு தான் எல்லோ கலரில் இருக்கும், அந்த precipitate குயிக்காக ஃபார்ம் ஆகும். இதுவே லெட் நைட்ரேட்
solid state plus potassium iodide solid state add பண்ணிங்கன்னா lead iodide form ஆகும். ஸோ yellow color precipitate வரும். yellow color solid forms slowly. ஏன்னா solid stateல reaction மெதுவாக தான் நடக்கும். forms slowly. இதுவும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ solid stateல reaction ஸ்லோவாக நடக்குது. aqueous phase or liquid phaseல reaction ஸ்பீடாக நடக்குது. செகண்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். ஸோ ரேட் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு concentration of the reactants. So reactants ஓட concentration அதிகமாக ரேட்டும் அதிகமாகிட்டே போகும். rate of a chemical reaction increases with concentration of the reactants. So collision theory என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the number of collisions between the reactant molecules depend on concentration. Greater the concentration of the reactant molecules, higher will be the number of collisions. So according to collision theory, the number of collisions between the reactant molecules depends on the concentration of reactant molecules. So reactant molecules ஓட கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் collisions டைரக்டாக ரிலேட் ஆகிருக்குது. அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஹையர் தி concentration of reactants, larger will be the collisions. ஸோ collisions வந்து நிறையாவாக இருக்கும். எப்போது கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்டன்ட் மாலிகுல்ஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். அதனால் collisions அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தேர்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ். ஸோ இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோஜீனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸுக்கு தான் பொருந்தும். ஹெட்ரோஜீனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் இருக்கும். சாலிடு லிக்விடு அந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஃபேஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் சாலிட் ரியாக்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சாலிட் ரியாக்டண்ட்டோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக ரேட்டும் அதிகமாகிட்டே போகும். ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடும் அதிகமாகிட்டே போகும். இன் heterogeneous reactions, the surface area of solid reactants decide the rate of chemical reaction. ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை எதை டிசைட் பண்ணுதுன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ரியாக்டன்ஸ்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா when the size of the catalyst decreases, sorry, reactant, when the size of the solid reactant decreases, solid reactant ரொம்ப பவுடராக பிரேக் பண்ண the surface area of contact increases. The surface area for contact increases. ஸோ மற்ற ரியாக்டன்ட் கூட கான்டாக்ட் வரக்கூடிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன ஆகிட்டே போகும்னா அதிகமாகிட்டே போகும். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆக நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் பெர் செகண்டும் அதிகமாகும். இன்க்ரீஸ் இன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா increases the collisions per second or number of collisions per second. Therefore, rate of chemical reaction increases. இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம்னா powdered calcium carbonate reacts much faster with dilute HCl than marble. Marble is a massive calcium carbonate. எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம், powdered calcium carbonate reacts with HCl much faster than marble. ஸோ மார்பிளுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் கால்சியம் கார்பனேட் தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆல்ரெடி அரினிஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சு பார்த்துட்டோம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். ரேட் ஆஃப் எ chemical reaction changes significantly when a third substance, மூணாவதா ஒரு substance, reactant அல்லாத third substance அல்லது when a foreign substance called catalyst is added. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் சேர்க்கும்போது ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட் நல்லா சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறும். வாட் இஸ் அ கேட்டலிஸ்ட்? கேட்டலிஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் which when added to a chemical reaction changes its speed drastically, but itself it does not undergo any change or any chemical change. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை ஆல்டர் பண்ணுமே தவிர அது எந்த ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கும் உட்படாது. ஸோ அப்போ அது என்ன டிஃபைன் பண்ணலான்னா a catalyst is a chemical substance which alters the rate of a chemical reaction. When added, ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய மிக்சரில் ஆட் பண்ணும்போது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஆல்டர் பண்ண மாற்றி விடும். எப்படி? வித்தவுட் இட் செல்ஃப்
undergoing any permanent chemical change. ஸோ அது எந்த ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சுக்கும் உட்படாமல் பர்மனெண்ட்டாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை மாற்றிவிடும். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தே மே பார்ட்டிசிபேட் இன் தி chemical reaction. They may participate in the chemical reaction so the chemical reaction la participate பண்ணலாம், reactants கூட react ஆகலாம், but regenerated திருப்பி அது generate ஆகும், but regenerated at the end of chemical reaction. ஸோ அந்த chemical reaction முடியும் போது ரீஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம். எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் வந்து அதிகமாக குறைஞ்சிரும். ஸோ நிறைய ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் அந்த ஆக்டிவேஷன் பேரியரை எனர்ஜி பேரியரை கிராஸ் பண்ணி ப்ராடக்டாக மாறும். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலான்னா in the presence of catalyst the energy of activation is lowered and greater number of reactant molecules cross the energy barrier into products. ஸோ நிறையா ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் எனர்ஜி பேரியரை கிராஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸாக மாறுது. தேர்ஃபோர் rate of chemical reaction increases. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும்போது மெயினாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் குறையுது. அதனால் நிறைய மாலிகுல்ஸ் அந்த எனர்ஜி பேரியர் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணி ப்ராடக்டாக மாறுது. இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன் ஒய் ஆக்சிஸ், reaction progress in x-axis. So in the absence of catalyst, reactants, products. So this is height of energy barrier or activation energy எப்போ in the absence of catalyst. அதே catalyst இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் EA prime நல்லாவே குறைஞ்சது. அப்போ நிறைய ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் ப்ராடக்டாக மாறும். If you like this video, you can press like button and share with your friends. If you want to provide any suggestion, you can reach us through the mail ID given or the WhatsApp number 94863 77825.